everyone, I am Alexandra C. Borges and I am from the section BSA 2B. So now let's talk about what is agricultural and biosystem engineering, or the ABE. So what is the ABE? So it is a field of engineering that applies science, mathematics, and technology to agriculture, food production, and the care of the environment. So the ABE also, it focuses how to improve crops, livestock, manage water and soil, process and store food, and protect natural resources. So ang ABE, sila ang nag-produce or nagahatag, nagatabang sa mga farmer para mapadali ang ato ang pag-farm. Para ang pag-farm nato, no, mapadali, mapadako ang ato ang yield. Sila ang nag-produce by through producing machines na nga atong gamiton. Dili na tapong pareha sa una na magmano-mano ta, kay naan na ang mga ABE para sila ang nagahatag or nagatabang para mapadako, makakuha ta og dako na yield sa atong pag-farm, no, through the machines nga ilahang gibuhat. So what is the Republic Act 10915 or the Philippine Agricultural and Biosystem Engineering Act of 2016. So, kana nga law is that regulates the practice of agriculture and biosystem engineering in the Philippines, define the rules, qualifications, and responsibilities of agriculture and biosystem engineers. So, in a simple word, kani nga law is sila ang nag-guide, nag-control sa trabaho sa mga ABE or sa mga agriculture and biosystem engineers. Sila muhatag or mutabang para mapa-improve atong pag-farming, pati maprotektahan ang atong environment, especially sa mga rural development in a safe and professional way. So, producing food efficiently, protecting the environment, making farm work easier and safer, using machine and structures and technology in farming. So, mga pares sa akong giingon ganina, gimension na ko nga sila ang nagahimo og mga machines, mga structures, or also the technology, no, sila technology para makatabang sa ato ang pag-farm para mapadako, mapadali, and makakuha taog ng dako na yield, no, mapadali atong pag-farm. Dili na ma-hassle because sa tulong sa ato ang mga ABE. Importance of ABE to agriculture and agriculturists. So, why ABE is important to agriculture? So, ABE is a very important and modern agriculture because farming today is not only done by hand. It already uses machine technology and data. So, ang ABE is importante siya sa mga agriculture kay tungod na natin ginatawag nga modern agriculture karon, or which is mauna ato ang agriculture karon. And kana sila is nagayuse na sila na ang nagayuse og machines, naga-farm nga nagayuse og machines, mga sensors or mga data information computer gamit na nila na sa pag-farm. Ang kanang mga machines or mga tools nga ginagamit sa modern agriculture karon, ang ABE ang nag-produce ana. So, why pod nga importante sa ato mga agriculturists ang ABE? So, kita mga agriculturists, kita ang kanang muhimo, kita ang guide sa ilaha na kani nga machine is kani ang gamiton para ani, no, kita ang mag-ingon kay kita ang mubuhat, sila ang maghimo, kita ang mubuhat. So sila ang naga-produce, kita ang makinabang, kita ang muyus para sa atua para matabangan ta, mapadali, papadako ang yield, og also sa pag-produce na to og food. And also ABE is important pod tungod sa kanang our population now is nagahay siya. So the ABE nagahatag na po na sila dako pug tabang, or importante pud ang ABE kay tungod gina-provide nila ang mga resources, and also the number one ang food, ang resources sa base sa atong population. So kita mga agriculturists ang naga-provide naga-cultivate crops, ang mga farmers. So
ang sa tabang sa abe, sila ang mukuan para mapadali na to, no? So mapadali na to ato ang pag-farming. And para mahatag ang kanang enough, ang efficient na food base sa ato ang population. So ayan ana kadako ang rule sa abe sa atua. Let's talk about the 4 areas of ABE, which is the power and machinery, soils and water engineering, post-harvest engineering, and agriculture structures and environmental engineering. So let's talk about first the power and machinery. So this area deals with farm machines and equipment such as tractors, planters, harvesters, and irrigation pumps. So, kanina area, it focuses on designing, using and maintaining machines to make farm work faster, easier, and more efficient. No, so, and the second one, the soil and water engineering. So, this area is about managing soil and water resources. So, here na include ang irrigation, drainage, soil conservation, and watershed management. So, the goal is to use water wisely and protect soil from erosion so crops can grow better. So, the next is the post-harvesting engineering. So this area focuses on what happens after harvesting crops. So diri pod na include ang handling, drying, storage, processing, and packaging of products to reduce losses, maintaining quality, and improve shelf life of green fruits and vegetables. So next is the agricultural structures and environmental engineering. So this area involves designing farm buildings and facilities such as barns, greenhouses, storage houses, and animal housing. It also deals with waste management and environmental protection to make farms safe and sustainable. So let's say the four areas of ABE. About how ABE supports modern, efficient, and sustainable agriculture in the Philippine settings. So, how ABE supports modern agriculture, no? How ABE introduced new technologies and scientific methods into farming. Example include use of tractors, planters, and harvesters, precision agriculture using GPS or drones, improved irrigation systems, climate smart design for farms. So, kaning mga tractors, planters is mauni sila ang modern agriculture, mauna ang ilahang the way of farming, mao na ilang ginagamit. Ang modern agriculture, matawag sila nga modern agriculture, nagagamit na sila og tractors, planters, and harvesters, and also the advanced sensors, drones, GPS. So mauna ang nakatabang sa atong pag-farming or sa modern agriculture gikan sa ABE. So mo na ang ilahang kanang gihatagan og effort ilang goal para ma-adapt ang mga technology nga ilahang gibuhat, ilang gi-produce para sa ato ang pag-farm. At least one example of engineering application in agriculture. So one of the example of engineering is the drip irrigation system. So the drip irrigation system designed to deliver water directly to the roots of plants using water pipes and small emitters. So this system saves water, reduce weeds, prevents soil erosion, improves crop growth during dry season. So no, dili naman problema kaning drip irrigation is nindot ni siya kay para atong crops lalo na sa pagting-init, so giingog dili ting-init, no? Nindot gihapon walay dili siya mauga, dili makuan ato ang crops kay naay nagahatag good, nagatuloy-tuloy ang kanang tubig sa ilalom, no? Directly to the roots man siya. So dili pagting init, so naatay panglaban ana. So nindot jud kayo ang drip irrigation system. So it is a widely used in the Philippines, no? It is used in the Philippines for vegetable, fruit crops, and high value crops.